Hi, welcome. Finally, we have arrived to the Cotswold. Cotswold, basically, আমরা যেখানে এসেছি, that's Burford, right, Sujal? Burford, yes. তো আমাদের যেখানে নামিয়েছে, that's basically high street. So we'll be walking through the high street, see the surroundings, and we'll share with you. আমরা এখন আছি কটসওয়াল্ডে ব্রাডফোর্ড বলে জায়গাটায়। তো কটসওয়াল্ড ইজ নোন ফর এরিয়া অফ আউটস্ট্যান্ডিং ন্যাচারাল বিউটি, সেজন্য ছোটো করে এরা বলে কটসওয়াল্ড AONB। তো ব্রাডফোর্ড জায়গাটা ইটস এ ভেরি কোয়েন্ট ইংলিশ টাউন। প্রচুর ছোটো ছোটো ক্যাফেস, পাবস, পেস্ট্রি হাউসেস আছে। And I'm already in my half t-shirt. Basically, জ্যাকেট পরার মতো একদমই ওয়েদারটা নেই। তো what I'll do, I'll walk around the high street and we'll share the experience with you all. During our walk, we came across one ancient souvenir shop which shows the local made products. Though we haven't bought anything, but we definitely took a quick glimpse of it. After taking a quick look at the souvenir shop and few local shops, we did arrived at one of the oldest church in England, the Burford Methodist Church. It was almost 12:30 and we went inside a local restaurant to have a quick bite. So what are we ordering today? We're going for one chicken mayo and one cheese and pickle. What did people order? You ordered chicken and mayonnaise. Oh, you also went for chicken and mayonnaise. After lunch, it was the time for one final quick walk before we start for our next destination. So after a quick walk through Burford, we are now going ahead and we are heading towards Bibury. The street from Burford to Bibury was lined with dignified old houses and ancient stone cottages. আমরা জাস্ট বরবরি পৌঁছালাম, নেমে দেখা যাক কি আছে সারাউন্ডিংয়ে। যেখানে আমাদের নামিয়েছে তার পাশেই আমাদের গাইড বললো যে there is a river, so let me show you the river size. This is the river Cone, which is the highlight of this Bibury. So as I said, like, just let me know your view about this river. আমরা একটা ছোট্ট ওয়াক অ্যারাউন্ড নেবো, দেখবো কেমন লাগে, কি আছে আশেপাশে, and যতটুকু আমি জানি I'll try to explain. This circular walks takes you around the delightful village of Bibury and the surrounding countryside. Bibury is a typical lovely Cotswold village with pretty stone cottages and a wonderful Saxon church.
this house is called Arlington Row. Was built in late 14th century as a wool store and then converted into weaver house in late 17th century. It's a grade 1 listed houses owned by the National Trust. পাশে একটা ছোট্ট আপহিল টাইপের মতন আছে, তো আমরা ট্রাই করছি উপরে যাওয়ার। আশেপাশটা বেশ ভালোই লাগছে। ওকে, তো এইখানে একটা আর্লিংটন লজ বলে দেখতে পাচ্ছি, তো জানি না whether they allows to people stay over there or not, but this is a lodge. এখন একটা ফটো শুটিং কম্পিটিশন চলছে, আইফোন ভার্সেস তোমার কি ফোন? OnePlus. সচিন তেন্ডুলকর ভার্সেস লক্ষ্মীরতন শুক্ল। So what's the outcome like? iPhone versus আমি দেখছিলাম যে আমি কত ক্লোজ যেতে পারি। So this is the photo of iPhone. Sujay, this is a OnePlus. So please let me know in comment box like which one is actually the winner. আমরা সবসময় বলি যাদের সেন্স অফ হিউমার ভালো তারা নিজেদের দিয়ে মজা করে, যাদের সেন্স অফ হিউমার আলট্রা প্রো লেভেল তারা যে বাড়িতে থাকে সেই বাড়ি নিয়েও মজা করে। অকওয়ার্ড হিল কটেজ, কুডোস টু দিস ম্যান সেন্স অফ হিউমার। সুজয় কিছু ভীমরুল আর বলতা খুঁজে পেয়েছে, তো সুজয় কি করবে বলতাগুলো? কামড়াবে। কামড়ালে কি হবে? খুলে যাবে। এটা ছিল আমাদের বারফোর্ড আর বারবেরি ট্যুর। আমাদের এবার আমরা আবার গাড়িতে উঠে যাব অ্যান্ড উইল প্রসিড টুয়ার্ডস অক্সফোর্ড।